Abba Macus ekintu kye wakola kibi osaana ove weetondere eggwanga lino. Abitex avuddeyo n'abyogera ate Frank Gashumba avudde n'atunyonyola ku nsonga za Chameleone yalyoka n'agana Bobi Wine okumulaba. Aruna mubiru ebintu bye wakola bya kisiru waddamu ekibiina kyo wakisuulawo. Mary Bat avuddeyo n'atubuulira ekituufu ate ensonga z'omulwadde zeeyongeddeyo sawa yonna agenda bweru. Mwana mulenzi Lil Pazo ne mwana mulenzi Gravity omutujju bavuddeyo ne batuteera kolabo ekkundi babano batuyina batugambye tebagenda zikiza. Nkwaniriza omulungi akyekuumidde ku Eagle Eye Media erinnya n'eddoboozi zyo number 1 Dagi MC era nga etwogerera ekiro ekyakeseza olunaku lw'ejjo mwana mulenzi Gravity omutujju bavuddeyo ne bakola live stream ne Lil Pazo era nga bavuddeyo ne batunywa ne batugamba ennyimba zaffe tetugenda kuzirekeraawo ennyimba tugenda sigala tukuba era nga bavuddeyo ne batugamba nti bwe muba mubadde mukyakaayanira mu Nyongo waggulu wamu ne enkudde ate kati tubayiyeemu ekkundi era nga twavudde ne tubafuna mu katambi k'amaloboozi nga kye batugamba kika okutwalizaako awamu. Abantu bamanyi mbu tulina ne kolabo awite ekkundi bazza bwe tulina n'oluyimba lwaffe olw'ekkundi lwakabi bebe olabika bulungi ekkundi oyambala obugoye nendabe ekkundi tugende tuzinendabe ku kkundi lwaki totayitiya maama wabale ekkundi nze muwandiisi kozi wandika Kazooba Kanyamuhanga acca obulungi bwo bunkuba acca ate nga nkujjeko ngenda bankutwalako ewa socialite zawedde eyavuddeyo n'atunyonya n'atugamba omusajja waffe Dr. Jose Chameleone tugenda mujja mu ggwanga lya Uganda tumutwale ebweru yeyongera okujjanjabibwa wamu n'okwekenneenyezebwa era nga avuddeyo n'atugamba nti ono dokitali ebintu byakoledde eggwanga byebyo bisaanidde era nga tusaana tumuteekemu akasente akeetaagisa tulabe nga obulamu bwe budda engulu era nga yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba medical bills expenses zonna agenda kuzikwatamu era nga buli kimu agenda bba akissaamu emikono era nga ewazawedde twavuddeyo nayo embeera eriko bwetyo okutwalizaako awamu ate nga nkujjeko ewazawedde ngenda bankutwalako ewa mwana muwala Mary Bat yavuddeyo n'atunyonya n'atugamba Hajji Aruna mubiru ebintu byakola byakyana kito era nga tuba tujjukira mwana muwala Mary Bat yali mu Cream Production ebiseera ebyo ng'akyayimba era nga yavuddeyo n'atunyonya n'atugamba Aruna mubiru yasalawo yeyawule ku kibiina kye yegatte ku Fangoni Forest era nga etwogerera Cream Production yavuddeyo n'atugamba nti yandiba terina mukulembeze okutwalizaako awamu mu budde buno era nga yavuddeyo n'atugamba nti omusajja omukulu yandikoze ennyimba wamu n'okufa ku baana yaddamu era nga yavuddeyo n'atugamba Fangoni Forest tekyalina mukulembeze ate nga nkujjeko eyo ngenda bankutwalako ewa Frank Gashumba yavuddeyo n'atabukira Bobi Wine n'amugamba gwe tolina kye wali oyambye bantu bonna era nga yavuddeyo n'amugamba nti gwe ebisonga eziruma bannayuganda gwe wadda ku bibyo era nga yavuddeyo n'atunya n'atugamba nti principal ne wagenda mu malwaliro okukyalira abantu tasobola kulekera yadde emitwalo 10 ez'akatunda wabula akanyakwe ku bya bifaananyi naawe nga postinga ku mitimbagano gye era nga yavuddeyo n'agamba nti Chameleone kye yakola ekyobutamukiriza kumulaba nti kyali kituufu era nga yavuddeyo n'atunyonyolako bw'ati okutwala Principal Kyagulanyi talina mulwadde gwe yali alambudde n'amulekera emitwalo 10 ayagala ajja akulambule yeekubise nawe ekifaananyi bukedde leete front page storage Bobi Wine alambudde Chameleone mu bajegabe bano baluuza bo balowooze nti nno principal yakyalidde mukwano gwe tewali mu Uganda wano tewali muyimbi ayina ttima nga Bobi Wine Bobi Wine ku nsi kuno abalubinga ebintu biri ebi ye famire ye n'abaganda be yadde tagenze kulaba Chameleone nti agenze mulaba out of love yadde agenze kakasa afaddi kifana kikyenfuna so Chameleone thank you very much obutakkiriza mu bizibu tuyimirira ffenna ne bannaffe lwaki mu bizibu ate mu bulungi for example now nga mu kufa kutugatta mu bulwadde muno yajja n'akulambulako kakati nawulidde mbu Chameleone anoonya ssente genda mu ddwaliro lisingako Kyagulanyi alina ssente ffenna tukimanyi ye opposition politician mu history ya Uganda asinga ssente njagala nuupu efaninge Chameleone ayagala nuupu yebe nja kujja ku radio wano n'apologizinge Kyagulanyi principal otulaga nti oyagala Chameleone kwata ku 3.7 billion eziweewa nuupu eyalifutinga Chameleone agenda janjabibwe ettake India oba mu America oba South Africa ekyo kikulaga etya genuine Chameleone weebale abanyankole bagamba weebale yadde agenza ku showbiz teri kirala
okiwulidde ku showbiz mu bulwadde njagala Bobi Wine andageyo nti yakyalira omulwadde bwaki n'amulekera emitwalo 5 Bobi Wine yamenya rekodi Katolu Buwama bwe yafa abantu ne bagamba kino kinogenda mu Guinness Books of Records yawama bugoga miliyoni 1 tekibangawo abantu ne bagamba kino tekibangawo era ne baproposing ku social media nti ezo sente baziwange mu frame that's him so Chameleone webale tebatira kukiraba Chameleone tukusabira owona obulwadde naye Katonda bawakuwonyeza obulwadde weekube mutima ate era nga nkujjeko ngenda bank twalako ewa Pastor Bujingo yavudde n'akuba full figure mu katambi akabadde akazibwe nnyo era nga yavudde n'amugamba nti newe tunaaba twagala okuza abantu abamu tetujja sobola bakuza olw'enneeyisa gye mweyisaamu wamu n'ebintu bye mwogera era yavudde n'agamba toyinza kubanga twagala okuwa obwa maneja bw'ekifo ekimu ate nga gwe ku buli nsonga ze tulaba eziyamba eggwanga gwe buli nsonga oziyingiramu era nga yavuddeyo n'amukuba okutwalizaako awamu era nga neyo twavuddeyo ekintu kiriko bwe kityo okutwalizaako awamu toyinza kuba muntu bwa maneja ng'abeera mu lugambo buli kintu kyonna kirimu enkana z'abano azirimu n'ez'abano yazirimu n'ez'abali yazirimu n'ez'abali yazirimu ng'omugati avuuse maneja ne waliwo omuntu gwe bagamba nti olwaleero twagala kulangirira nti gundi ye maneja wammwe mwena ne musanyuka bambi talina ndooliito bambi tabeera mu bino bambi tabeera mu biri bambi takola bwati teri kintu kibi nga kukulanga n'obusiru bukula naanakugabira omulimu alaba principles ne mu bitongole nga tugaba promotions tulaba principles ate nga nkujjeko eyo ngenda bank twalako ewa Abitex yavudde n'atunya n'atugamba Chameleone asaana azaalukuko omwana ono era nga Abba Macus olunaku olw'ejjo yatadde akatambi akalese eggwanga lyonna nga lyewuunya era nga akatambi yavudde nga nnyonnyola okubulwadde bwa taata we wamu nabo abantu abamuliraanye era nga Abitex yavudde n'agamba nti ono omwana yanyoomodde African culture era yavudde n'agamba ono omwana tayinza kuba ng'avudde n'ata akatambi akenkana ako nga nnyonnyola ku ndwadde za taata we era nga yavudde n'agamba ono omwana ebintu ebimu yandibadde abireka yandibadde abyesonyiwa era nga yavudde n'agamba I was so touched as a man to hear that boy speak rubbish about his parents and grandparents. As African, we understand that a parent can never go wrong. I think we should apologize publicly, else Chameleone should disown him. It's likely his mother sent him to say so. Era nga yavudde n'atugamba nti osanga mama ye yavuddeyo n'annyonnyola omwana ono ebyokwogera. When I Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether.
let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Era nga neyo ewa Abitex twavuddeyo embeera eriko bwetyo okutwalizaako awamu, era nga nkusaba subscribing kweno channel, tapping ku notification bell, leave a comment below for the latest trending news. Webale nnyo, webalire ddala.